Friends, laptop repair and service का one more experience. Each and every student I will ask, how it is your experience, what you learn or not. Or Siv Chandran from Tamil Nadu, like purely Tamil, and it will be explained. I don't know like how you'll understand, but we'll see the review and feedback what understand the last 12 days for the repair and service. So இப்படி like அது புரியுதா like first can you share your experience, where is like your shop, உங்கள் ஷாப் இங்கே இருக்குதுன்னு அது நிறைய வியூவர் பார்ப்பாங்க and they have like laptop repair and service. அங்கேருந்து பெங்களூர் வர முடியாது, மேபி அவங்க உங்கள்கிட்ட repair and service கொடுக்கலாம். So you can tell me your name and your shop name and your contact number, so it will be useful. Many people are searching for the laptop repair and service. It's very reasonable cost and they are not finding the right person who can trust. Such a nice person, is knowledgeable, and I want to learn, I want to upgrade. Always contact the last 6 month follow up. அது வந்து repair and service Bangalore அனுப்பணும், it's very difficult to take, so it will like come here and understand everything. So how it is like your experience? எல்லாருக்கும் வணக்கம், என்னோட பேர் சிவா. ஓகே, நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நேவியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ராஜேஸ்வரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து இந்த 12 days நியர்லி 13 days எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறது. ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று இங்கே புரியலைன்னா கூட ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன். லாங்குவேஜ் மட்டும் ப்ராப்ளம் ஆகல. லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஆக்சுவலாக நான் கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க வெறும் தமிழ் ஆக்சுவலி நமக்கு புரிஞ்சிடும் வாட் யூ ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன். வெரி ஈஸியாக இருக்கும். What you learn like from first day to till now 2 weeks it's over. ஃபர்ஸ்ட் டே பேசிக்காக காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ். ஓகே, லேப்டாப்பில் ஃபுல்லாகவே வந்து என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, எஸ்எம்டி காம்பனன்ட்ஸ், ஓகே, சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் அதான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, எல்லாமே என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்ன ஒரு காம்பனன்ட்ஸும் ஒர்க் பண்ணும். ஓகே, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த காம்பனன்ட், ஈச் செகண்ட்ஸ். So the multimeter, like you understand the multimeter? மல்டிமீட்டர் கூட எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொல்லி தருவேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே வந்து மல்டிமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது, எந்த என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே கிளியராக சொல்லி தருவோம். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக எப்படி ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி கிளியராக சொல்லி கொடுப்போம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் like laptop and MacBook, everything. Okay, in the theoretical and then the practically you understand, you the physically understand. இந்த தியரியில நான் கூட திரும்பி வந்து சொல்லி தருவாங்க. ओके, सो मे यू विल अंडरस्टैंड. यानी एक बार नहीं समझ में आया तो मेरे को 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं. लाइक दैट एक्सपीरियंस, अगर मुझे नहीं समझ में आया तब तक दैट ट्रेनर्स नेवर हेजिटेट, लाइक इट whenever you ask it will give the right answer, what is the exact problem and how to find out that problems. Okay, so your experience is good, you are happy now? Yeah, happy, very excited. So to you started the next level service. Yeah, yes. Okay, so if you are looking the laptop repair and service கடலூர், ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து கமெண்ட்ஸில் அவங்களோட நம்பர், அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் டைரெக்டாக சிவாவில் கேட்கலாம் how it is your experience and where is like exact repair and service. If you are looking laptop repair and service in your area, Shiva will definitely help. ஸோ அது ரீசனபிள் ரேட்டில் ரிப்பேர் பண்ணலாம். அங்கே வந்து மதர் போர்ட் கிடைக்கலன்னு பெங்களூர்லேருந்து வாங்கலாம் ரீஃபப்ரிஸ்ட் லேப்டாப்ஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் செகண்ட் ஹேண்ட் லேப்டாப் வித் குட் அண்ட் like best, almost 50% market order price coming இருக்கும் and look like it's a brand new. So now we deal with the refurbished laptop. If you are looking refurbished laptop also, and the Siva கடலூரில் கிடைக்கும். So in the pin commentsல இருக்குது, கால் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க how it is like experience. And if you want to start your part time or full time, you want, it's like your hobby, you want to start your own service center, the right now it's a very good big market. It's a very small investment, you can learn and you learn, and the 6 month follow up will be there. If is there any doubt, you can ask all those things, theory, practically. If you want to start your own service center, we have right now all the tools, right trainer, 24 technicians, and we are doing wonder and the next level and big level in the South India's #1 training center, Prakash Cellular Service. If you are the first time in my YouTube channel and you want to start your own service center, like and share this video, may be helpful. Finally, thanks for watching this video. Love you all. Bye bye.